2018年的年末，我做了个视频叫做我的2018；2019年的年末，我做了个视频叫做我的2019；现在到了2020年年末，本来想继续做一个视频叫做我的2020，但考虑到今年太特殊了，以至于我的2020显得格局太小，不够放在台面上讲，所以今年的总结视频就真的是对今年的总结，不是我的2020，而是我的所见所闻所感拼凑而来的我们的2020。本视频较为严肃，不会开玩笑。本视频过后，我会回归，并给大家带来更多的轻松愉快的视频。2020年，我们经历了消费主义泡沫被吹破，租房平台爆雷，足球、篮球双星陨落，但最绕不过去的就是疫情。2019年的12月31日中午11点58分，距离2020年还有12个小时多2分钟。环球时报发布了一则这样的微博，是关于不明原因肺炎的报道。而我在12月31日的中午12点23分截了图，可以看到当时掌握的信息十分有限。这样的报道在当时无法引起人们的重视，当然本来也不应该引起人们的重视，因为这种程度的病症全世界每天都在上演，想把人们从正常的生活轨迹拖出来，就必须要有与之匹配的证据。为了对不明原因肺炎做出科学的研判，国家卫健委派了3批专家组，他们抵达武汉的时间分别是2019年的12月31日、2020年的1月8日、1月9日、2020年的1月18日。在阅读了足够的资料后，了解到3批专家其实都出了不少力，也遇到了一些阻碍。最后第3批专家给疫情定了调，很快的疫情防控进入了快车道。1月23号，武汉封城了。我看到网上有人说国外指责我们封城，我个人觉得有点反串黑，甚至有点像在钓鱼，因为那时候我也在冲浪，我并没有看到什么指责，可能是因为我看的是新闻媒体，而网友们生气的是社交媒体、自媒体。社交媒体的舆论国内外都差不多，不能当主菜。中文社交媒体上也有大面积的垃圾堆，所以我们讨论问题应该尽可能看带有新闻属性的媒体。比如1月24日，德国媒体 DW News 采访欧洲疾病预防控制中心首席专家时，他是这样说的 ：Well, these are very drastic measures that the Chinese authorities have decided to take. These are measures that could not be done in European contexts to minimize the possibility of infectious individuals appearing in other cities in China, but also in other cities globally. So the Chinese authorities are taking these measures very much to protect the global community. 在我截选的这个片段里，这位专家非但没有指责我们的做法，反而表示赞赏。我国政府是在保护中国其他地区的同时，保护了国际社会。而后面一句话，在当时的条件下也是十分客观的。We haven't seen transmission in countries outside of China, but only exported cases from the city of Wuhan. But it is likely that we'll also see cases in Europe in the coming week. 在同一天，法国团结与卫生部的部长也有一段讲话。En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. 法国专家组本来评估的是病例从武汉输入的风险是中等水平，结果随着武汉封城，风险直接降到0，但也要注意后面一句话。Cela peut évoluer évidemment dans les prochains jours s'il apparaissait que plus de villes sont concernées en Chine ou plus de pays, notamment de pays de l'Union européenne. 如果中国其他城市出现病例，或者欧洲其他国家出现病例，风险还会再调整。在当时的条件下，这种说法很客观。可当法国疫情失控后，法国的键盘侠就抓着卫生部部长的风险为0，而忽略了他说风险还会升高。这就和一些中国网友只记住可防可控是一个道理。客观一点说，这次疫情中国的答卷不能算满分，但也远在及格线以上。明明专家做了正确的事情，但却不被外界理解。比如今年年初，高福院士用最快的速度干出了几篇论文，向全世界的科学界公布了所有的数据。当时就有国内网友指责他们不去救人，抢发论文。还好我们的专家比较大度，4月份的时候接受采访时这样回应 There are some really, discussing about, why we had this paper published, blah, blah, blah. So a lot of stuff. But you didn't argue back. First, I will focus on my job. And second, I do think this kind of science, because all this is a social media discussion, I don't think you need to explain. I think this will be very difficult to explain to the social media. 事后证明这些论文展现了公开透明的姿态，在宣传口上帮了大忙。有句话叫我可以不用，但你必须要有。论文有了，但它用不用呢？不重视的依然不重视。同样的情况还发生在今年的2月16日到2月24日，世卫组织中国联合专家考察组25位来自世界各地的专家，花了1周的时间去了4个城市，
写了一份40页的调查报告，把他们在中国了解到的全部告诉了全世界。截止2020年12月26日，我登上世卫的官网看了一眼，一共只有41次下载，这个数据就离谱。当时考察组里的组长加拿大流行病学家多次通过新闻媒体提醒人们注意，这个病毒对壮年也是有杀伤力的。But we've heard of cases where younger people get it and die too. What did you learn about that in China? Yeah, this was a really important question, and I emphasize it a lot when I'm speaking with folks. There's a lot of 30-year-olds, 40-year-olds, 50-year-olds who get this disease. They're very healthy, and they die quickly sometimes. 2月7日，一位年轻人没能挺过这场疫情。2月6号晚上，很多人都哭了。几天之后，钟南山院士接受路透社采访，这样说道 I think the majority of the people think he's the hero of China. So even me. So I'm so proud of him. 李文亮有很多身份，生前是眼科医生、武大校友，去世后被评为烈士。我们在疫情的初期确实有做得不好的地方。钟南山院士在接受路透社采访时也提到了，武汉在早期阶段对病毒是失控的。Local government, local healthcare authority should have some responsibility on this. At the very beginning, they kept silent. They are very reluctant to answer my question. The local authorities didn't like to tell the truth at that time. 直到后来建立的方舱医院，才终于做到了应收尽收。床等人最直观的体现就是2月12日，一天新增14840例，其中临床诊断13332例，按官方说法就是存量释放。当然，这里面也有一部分是误诊的，因为临床诊断没有核酸那么准确。这些我们通过试错才找到的解决方案，在外部只有少数人听进去了。纽约时报健康专栏的记者在节目里跟大家强调过方舱医院的重要性以及不能居家隔离。You don't want infected people or suspected infected people with their families. They'll just pass it on to them. Apart from their family, and that is the key element. There is no home isolation. There is no home quarantine. 75 to 80% of the transmission in China was in family clusters. So people were literally quickly taken away from their families to these giant gymnasiums or stadiums where they were not concentration camps. 可以说方舱医院是这次疫情总结出的最宝贵的经验，是真真正正的力挽狂澜。这位记者分别在2月28日、3月12日2次提醒美国人要做好准备。We stopped air travel from China, and China shut down travel within China, actually bought the rest of the world quite a bit of time. But we've already run out of that time. Tedros, the head of the World Health Organization, has been saying there's a window of opportunity here. There's a window of opportunity here to do something about it, but that window is closing. 2月28日提醒的是，留给美国人的时间不多了。3月12日提醒的是，暴风雨很快就要来了。Do what you can to keep the hospitals from getting overwhelmed, because when the hospitals get overwhelmed, you have to say, okay, she lives, but he dies, and he dies, or whatever. She's young and has kids, we'll save her. Grandmother, goodbye. Those are the choices they are making in northern Italy right now, and they're going to be making them all over Italy pretty soon. And we will too. 而与此同时，英国的专家还在努力论证群体免疫的合理性。The only way to stop this epidemic is indeed to achieve herd immunity. What this means is that there will be many, many people, vulnerable people in this community, who may die as a result of what is essentially an experiment. There's no way out of it. No, there's no way out of that. 英国国内不是没有质疑的声音，比如英国医学杂志也是世界顶级的医学杂志，《柳叶刀》的主编就表示反对。Richard Horton, the editor of The Lancet, has said that our policy at the moment, the government policy, is playing roulette with the public. That's a kind of easy thing to say, isn't it? That's a very easy thing to say. 我实在是不知道该怎么评价了。这个节目里远程连线的是一位苏格兰籍的学者，他当时做了一个模型，建立了确诊人数和时间的关系。他希望政府积极采取措施。We have 13 days of advance compared to Italy. We have today more cases than Wuhan had when it shut down. And now China has only a handful, a few dozen cases every day. They decided we're going to go aggressive now so that later on we don't need to be suffering all these consequences. 总结下来就是长痛不如短痛，必须要行动，不能坐以待毙。中国不就做到了吗？在那个时间点
中国已经在清理战场了，意大利刚刚调转车头，开始严格防控，西班牙也刚开始尝试，结果这位来自伦敦的专家却说 And what happens when they release the lockdown? What does happen then? It comes back. Yes, it's inevitable. If there's virus around in the population, there's infectious people. So unless you've stamped every case out, not just in every case, not just in Italy, but around the world, as soon as you release them out of lockdown, it comes back. 9个月后的今天，我们再来看这位专家的论点：只要世界的疫情不结束，本国的疫情就不会结束。说的是没错，但这不过是一句正确的废话。中国的疫情就没有结束过，病例也从来没有清零，至今仍在严防死守，警惕输入病例，担心疫情卷土重来。但这并不影响全国 99.99% 的人正常的学习、工作、生活。只要保证疫情控制在医疗系统能够应付的状态，排查密切接触者，而不是说反正全世界都清不了零，我就撒手不管了。如果有这种想法的是普通人也就算了，但这位专家还有个身份，是英国首相的顾问。Hi folks, I want to bring you up to speed with something that's happening today, which is that I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say. The British Prime Minister Boris Johnson is in intensive care because his coronavirus symptoms have worsened. He's the first world leader we know of to become so seriously ill. 英国首相后来病情好转了，其他的很多王公贵族就没有那么好的运气了。很快正中从中国移到了欧洲。 It shifted from a China to the rest of the world to Europe to the rest of the world. Unfortunately, because of Italy spread to the region, now we really have a major regional outbreak now in Europe. At this point in time, it really is Iran, Korea, and the mainland Europe that are the epicenters right now. And with Europe driving the global outbreak for sure for the last couple days. 没多久，除了土库曼斯坦和朝鲜，每个国家都有了确诊病例。随着疫情席卷全球，海上流浪的邮轮没有办法靠岸，因为没有人愿意接收。人们开始玩起了互相指责的游戏，无非就是指责其他国家做得不够。艾尔沃德博士的这番话比较公道。And if the country next door, it has a bit of a sloppy approach and the virus comes across, you still have a duty and responsibility to your citizens to minimize the potential impact this could have. 每个国家都应该对自己的公民负责，即使邻国做得不够好。我们国家今年上半年也派出了很多医疗队去驰援其他的国家，后来就陆陆续续都撤回来了，到最后还是要靠自己的。可即便是有再多的警告，再多的善意提醒，国外的疫情依然一步步走向失控。霍普金斯大学做的疫情地图右下角的图标在3月份的时候改版了一次，本来单独显示中国的确诊病例，中国以外的确诊病例，后来因为中国的数字几乎没有变化，而中国以外的数字爆炸性的增长，老的排版不实用了，改成了现在这样。老实说，我是真没想到美国的疫情会失控，因为如果你看了他们官员1月份的时候做的报告，你也会被带进去的，真的特别让人放心，真的让人以为他们已经万事俱备了，西装革履，口若悬河，声情并茂，向全国人民保证 The United States has the world's finest public health system. 要达到他这个效果，光演讲稿写得好是没有用的，还必须要演讲技巧拉满。引用一句老友记的台词 Not what you said, it's just the way you said it. 他们强调自己从2019年的12月份就在跟踪疫情的进展。 We've been monitoring this virus and preparing a response since back in December. 自己要自信，然后让本国的公民也自信。在这一点上，加拿大的政客也差不多。 We've been following this since December. Canada had its first case in January, well before a number of European countries, and we have succeeded very well. Our numbers are excellent. Not just our overall infection numbers, but also our death rate is very low. Devrait être confiante que nous allons prendre des mesures nécessaires pour protéger leur santé. 加拿大的疫情是怎么发展到现在这个确诊数的，我不是很清楚。但美国的疫情失控，据我了解，恰恰是因为太自信了，以为自己做了充分的准备，结果发现准备不充分，这比单纯的准备不充分还要严重的多。疫情爆发前很自信，觉得一切尽在掌握中，结果开发出来的试剂有问题，又没有做第二手准备，检测的仪器无法适配从其他国家购买的试剂，错过了黄金时间。媒体用到的最多的一个词就是 fiasco。The quarantine fiasco, which I think stands alongside the testing fiasco. 福奇博士在国会听证会时承认道 We've said many times, and I've said publicly, we had a problem with the testing, and if we needed the kind of surveillance, we're not there yet. What you are asking for,
That is a failing. Yes. It is a failing. I mean, let's admit it. The Okay. idea of anybody getting it easily, the way people in other countries are doing it, we're not set up for that. Do I think we should be? Yes, but we're not. Okay, that's really disturbing, and I appreciate the information. 中国作为世界工厂，我们是最不希望看到国外疫情失控的。很多制造业停工几个月，还指望着靠外贸订单翻身呢。可没想到，刚复工就面临大量的订单被取消，甚至有的服装厂刚生产出来的春季新款直接进了仓库，成了积压货。上半年火爆的产品就只有防护用品，比如说口罩，当时中国调用了几乎所有的产能生产口罩，市场一度达到了一个癫狂的状态，口罩机、熔岩布的价格也是超级加倍，导致很多人进入这个行业，有的赚了很多钱，有的亏了很多钱。有2部纪录片记录了那段时间的疯狂，一部叫《口罩赌局》，一部叫《口罩猎人》。一个做过口罩的朋友跟我描述过当时的场景，他们为了抢熔喷布，甚至开卡车雇佣壮汉堵在熔喷布的厂房门口，一卷都不许留下。起初我是不相信有这么夸张的，结果到了下半年，显卡市场出现了一模一样的一幕，矿老板开车堵在工厂门口，一张卡都不许留下。行吧，看来是我孤陋寡闻了。就在各行各业冒着巨大的资金风险生产珍贵物资的时候，却有少数同胞不遗余力地做着反向宣传，大力宣传中国出口的产品不合格。我发誓我当时看到过一个这样的帖子，原话忘记了，大致是这样。楼主说 The forehead guns made in China are useless， 然后配了一张图，一个测温枪里面是空心的，说中国产的测温枪都是假的，没有用的。底下有个评论 LOL It's not forehead gun, it's called thermal gun. Anyway, 谢谢你的文宣。很明显这2位都是我们的同胞，而且这2个人都是以抹黑中国为己任，对他们来说，好的文宣等于抹黑中国。可惜那个帖子我找了好几天找不到了。还有留学生在科学界还没有定论的时候，就开始代表全国人民向全世界人民道歉。当然我们都知道他们主要是在向西方道歉。我们在国内看到很多国家的疫情逐步失控，然后拖垮整个医疗系统，我们会为他们找原因，一本正经的分析。同样的，我们的疫情控制住了，他们也会为我们找原因，也会一本正经的分析。比如这位 CBS News 的主持人，以一种十分复杂的语气跟他的同胞说And swinging it back here to China for my fellow Americans, there really is no easy way to sugarcoat this. China is the safest that it's been ever since the global pandemic started right here. And whether you agree on authoritarianism or not, the fact of the matter is that it has worked. And millions of people, tens of millions, hundreds of millions of people really are taking to the streets, they're celebrating, they're traveling, and they're enjoying an entire week off. 作为一个美国电视台，总结成这样已经是很难得了，很客观了。这位小哥如果没记错的话，他前几天来参观了我们国家的天眼，是破例参观，说明他的报道还算客观。至于他说的专制主义，虽然我们现在强调制度自信，但是制度并不能解释一切。在此需要再引用艾尔伍德的话。And the interesting thing is, people have commented on that and say, oh, that's easy in a society or a political system like China. It isn't. It's never easy to get the kind of passion, commitment, interest, and an individual sense of duty that it's our duty to help stop this virus. I mean, we spoke to hundreds of people in hotels, on trains, and planes who are quite outside the system, and they all shared this sense of responsibility, accountability to be part of this. 这就是我们所谓的群防群控。这次疫情能够得到有效的控制，我们要感谢彻夜工作的院士、科学家、医务工作者，感谢职业嗅觉敏感的吹哨人，同时也要感谢每个人、每个公民的共同参与。张文宏医生说过一句风趣的话：你待在家就是在战斗。这个元旦、这个春节，我们可能还是需要戴口罩，配合疫情防控，做到尽量不给别人惹麻烦。截止目前为止，病毒的溯源工作还在进行。我选择相信科学家，不管是美国科学家还是中国科学家。SARS 的溯源，科学家花了13年，这次的 COVID-19 不知道会花多少年。这是我对2020年的总结。视频中引用的很多素材资料很可能会成为历史，而你、我
我们在这1年里一起见证了这个历史。疫情从开始到现在已经持续了1年的时间了，也许我们的生活从此会永远不一样。比如目前很难出国旅游，2019年我因为一些原因拒绝了一个去国外旅游的机会，没想到今年再也没有这个机会了。对方的旅游公司我都不确定还在不在，希望全世界能够尽快的从这场疫情中恢复过来。随着最近几个月疫苗的消息越来越多，相信很快就能看到胜利的曙光。我不需要2021年比2020年好多少，只希望2021年比2020年更平凡一点。那么我们2021年再见。